लीजिए, अगर पेड़ हमें वाईफाई सिग्नल देते तो हम कितने सारे पेड़ लगाते, शायद हम घरों बनाते। लोग अपनी बात देखी बैठे और ऑक्सीजन का सूजन करते थे। कितना दुर्बल टेक्नोलॉजी इतने आदि हो गए कि पर्यावरण संवर्धन और हानिकारक दवाओं की अनदेखी करते प्रदूषण का स्तर इन दिनों बहुत अधिक बढ़ रहा है। इससे लड़ने का एकमात्र तरीका ये है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। आदरणीय मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका, माझे शिक्षक सहकारी व माझे सर्व विद्यार्थी, आज दिनांक 4/7/2022 या दिवशी आपण वृक्षारोपण करायचे आयोजले आहे। हा आजचा एक दिवस नसून पूर्ण वर्षभर आपण सर्वांनी याचं गांभीर्य जाणून घेतले पाहिजे। मानवाचे जीवन पूर्णपणे या निसर्गावर अवलंबून आहे आणि झाडेही या निसर्गाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे। पृथ्वीवरील वातावरण आणि निसर्गाचे ऋतुचक्र झाडांमुळे संतुलित राहते आणि मानवी जीवनही झाडांमुळे शक्य आहे। झाडांपासून आपल्याला ऑक्सिजन मिळते, तसेच जगण्यासाठी लागणारे अन्न आपल्याला झाडांमुळेच प्राप्त होते।